thing called the peace process. And it's supposed to apparently bring peace to Palestinians, between Palestinians and Israelis. Now the thing is, when Israeli soldiers go to Jerusalem and go to a Palestinian home and demolish their house in front of their eyes, or when a Palestinian gets killed at a checkpoint for no reason whatsoever, or when a Palestinian gets killed throwing rocks at military Israeli tanks, you can't come to them and say, let's be peaceful without justice, because without justice there cannot be peace anywhere in the world. That's my message. And so this peace process, if it doesn't have the word justice in it, or even there's no justice on the agenda to bring justice to these families and to Palestinians in general, then it's definitely, for me, it's probably one of the biggest scandals in the history of democracy and the history of politics. And that's exactly, I think this is a more global message. You can't come and say, let's have peace and be peaceful, when you're being the aggressor. When you're being aggressive and you're bringing the violence, and violence is the response, then you are the aggressor. And it comes across much more like, I guess, I would say offensive. And it's offensive to Palestinians to just be told to be peaceful, and instead of ask them whether they'd like to have justice brought before peace. So this song is really about the language of peace. It's a language that they use to kind of, I guess, brainwash people into thinking that it's just, once we get peace, that's it, the occupation will go. Because once you bring peace, this wall is not going to go, right? No. Once you bring peace, the Muslim ban apparently isn't going to go. Right. It's about justice, it's about respect and equality. And this song, I feel like it's a more global message, and you know, I hope you enjoy it. So, Tijoux, when you're ready, bro. If you don't spin that track, I'll keep talking. الكلام كله حكي فاضي لما ما في عمل بعد الكلام وعد ورا وعد الشعب تعب بالفعل شبعان من لغة السلام صارت لغة فاشلة صرت اسمع نفس الجمل ورا جمل زهقت مليت من نفس الفيلم خدوا بالكم من الوجوه المألوفة من البسمات المرسومة من النصوص المحفوظة انتبهوا كيف اللغة محدود اليوم يمكن يسموك إرهابي ولكن بكرة يمكن يعتبروك الشيء كرجل دولة حسب مزاجك مش عم بيفيدنا حالتنا حتى عم يسمعنا مش عم بيفيدنا حالتنا حتى كم مرة اتسبب بذلنا كم مرة اتدمر أملنا كم مرة سكتنا وسمحنا هو أكلنا كم مرة بهدلنا أكثر من 60 سنة بعد بنستنى كل ما السلام بتعطى كل ما الشعب بتقتل كل ما علامة السؤال بتكبر أنا بعاني من لغة السلام خلينا نحكي الواقع عملية السلام أكبر خداع به تاريخ الدبلوماسية وسط أوبن الولايات المتحدة مصممة مصادرة الناضلة الفلسطينية مصممة لاغتيال عقولنا أنت اختار هلا الدور اللي بدك تلعب بهاللعبة السياسية الخطيرة اللي تعبر اللغة مهينة وما شاء الله على المبادئ ووضع جوال الأشخاص اللي سببوا مجازر نيانا على هيك نتائجنا هذا تقدم رقم أيام استبعادهم عن السلام واضح بكل أعمالهم ما تسلم محمود درويش ما تسلم ادوارد سعيد ما تسلم ايميل حبيبي توفيق زياده صليب الخميس